Hello dear NEET aspirants, welcome back to EduHunt video lecture series. We are going to discuss about the cell organelles. We have already finished cell structure, functions, various organelles and their functions, and also finished the student illustration 1. Now we are entering the second student illustration part. It consists of several multiple choice questions based on structure of cell, its functions, various organelles and their functions. Let's begin the class. Cell organelles in endomembrane system are coordinated with each other. They are coordinated with each other both structurally and functionally. So this is the correct option here. Which of these cell organelles is not considered as endomembrane system? Actually, endomembrane system consists of endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and even vacuoles. So all these constitute the endomembrane system. Even the nuclear membrane also the part of endomembrane system. But only thing is ribosomes. Ribosomes they are not considered as the part of endomembrane system, because even the ribosomes are not considered as membrane bound organelles. These are not considered as membrane bound organelles because there is no specific membrane that surround the ribosomes. So option 3 is the correct answer. The major site for lipid synthesis is, they are usually synthesized in the smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is meant for, because they are studded with ribosomes, hence they are meant for the synthesis of proteins. Yes, then the correct answer is the smooth endoplasmic reticulum, which is responsible for the synthesis of lipids. Lysosomes and ribosomes. What are the functions of these two? Lysosomes are known as the suicidal bags. Because they have enzymes which are responsible for lysis of the vesicle. And ribosomes are responsible for synthesis of proteins. These are considered as the protein factories. If the ribosomes are present on the surface of the smooth endoplasmic reticulum, it becomes rough and it mainly synthesizes proteins. So the rough endoplasmic reticulum is meant for synthesis of proteins, whereas the smooth endoplasmic reticulum synthesizes lipids. And even Golgi complex also meant for processing and production of these lipids. But here the option is not given, that is why we select the answer smooth endoplasmic reticulum. One among the following is considered as a part of endomembrane system. Vacuole, chloroplast, peroxisome, mitochondria. One among the following is considered as a part of endomembrane system, that is vacuole. Vacuole is considered as a part of endomembrane system. Remember, the endomembrane system majorly consists of the nuclear membrane, endoplasmic reticulum, Golgi complex, vacuoles, lysosomes. So especially these things, these organelles, the membranes, together they constitute the endomembrane system. The thread-like structure in the cell first described by K.R. Potter, it is not given here, K.R. Potter was the thread-like structure in the cell first described by K.R. Potter. Potter described the endoplasmic reticulum. The cell organelle of endomembrane system that divides the intracellular space into two distinct compartments, that is vacuole that divides the cell into two compartments.
The endoplasmic reticulum that is not studded with ribosomes on its surface. అంటే smooth endoplasmic reticulum అని అర్థం. Is the major site for the synthesis of. This question is previously asked. A lipid synthesis occurs in. Here, in a different way, the same question asked. That is the endoplasmic reticulum that is not studded with ribosomes means smooth endoplasmic reticulum. It is meant for the synthesis of lipids. Okay, it is very easy to understand the difference between smooth and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum ki paina elanti ribosomes undavu kabatti it synthesizes only lipids. అదే స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మీద రైబోజోమ్స్ వచ్చి అటాచ్ అయితే రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటాం. ఈ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమే ప్రోటీన్స్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. దిస్ ఈజ్ నాట్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్గనెల్లీ విచ్ వాజ్ నేమ్డ్ బై పోటర్. పోటర్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనాలి, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. It was named by Potter. So endoplasmic reticulum ani organelle పేరు గుర్తు రాగానే ఐడెంటిఫై చేయగానే this is not a function, this is a function అనలేదు, not a function. So proteins ని సింథసైజ్ చేస్తుంది, yes, lipids ని కూడా సింథసైజ్ చేస్తుంది. Synthesis of cell wall material, synthesis of steroidal hormones. So this is cell wall material. Okay, cell wall material is cellulose. So the correct option is the synthesis of cell wall material. The cell organelle that is actively involved in protein synthesis is continuous with ante endoplasmic reticulum that continues with the outer membrane of the nucleus. Let's see whether the option is there or not. Yes, second option, outer membrane of the nucleus, because nucleus is also bound by a double membrane structure and the outer membrane is in continuation with the endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum bridges from outer nuclear membrane to the plasma membrane. The densely stained reticular structures near the nucleus is endoplasmic reticulum. The endomembrane cell organelle with distinct cis and trans phases, that is Golgi complex. The two phases, that is cis and trans phases, are meant for sorting the proteins and lipids. Packing of materials is the principal function of, that is the principal function of Golgi complex. Mitochondria are called as the powerhouse of the cell because they produce ATP. Yes, ATP. They use CO2. Ivanni correct options kaadu. They produce COO. They produce ATP, that is the energy. Pick the wrong statement about mitochondria. They divide by fission. They possess linear DNA molecule. Wrong statement annar kada. They produce energy. They have 70S ribosomes. They divide by fission is correct option. They possess linear DNA molecule is the wrong answer because they possess a circular double stranded circular DNA it has. The cell organelle which has DNA is Golgi complex lo undadu, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes lo undadu. Mitochondria and chloroplast ee రెండింట్లోనే DNA ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ మైటోకాండ్రియా. This is the storehouse of the cell. Storehouse of the cell ante vacuole, not the powerhouse. Remember that powerhouse of the cell is mitochondria because it produces, it releases, and at the same time it stores energy. The released energy is stored in the mitochondria. That is why we call mitochondria as powerhouse of the cell. Mari vacuole name annam, storehouse of the cell. It stores food materials and even pigments, even waste products also. That is why
We call vacuole as a storehouse of the cell. Kitchen of the cell is the chloroplast, powerhouse of the cell is the mitochondria, and storehouse of the cell is the vacuole. The non-functioning of this cell organelle inhibits cytokinesis. Cytokinesis means division of cytoplasm. Ribosomes, mitochondria, chloroplast, Golgi complex. Golgi complex is the correct option because cytokinesis begins with the formation of cell plate between the two newly formed daughter cells. After completion of the nuclear division, cytoplasmic division takes place. Cytoplasmic division starts with the formation of aggregation of microtubules and also the vesicles of Golgi complex. So if the non-functioning of Golgi complex is there in the cell, the cell organelle, it inhibits, it alters the formation of cell wall or the middle lamellum. That is why even the cell plate, that is why both the cells of both the newly produced daughter cells may not get separated, and cytokinesis stops. Cytokinesis asalu nuclear division jarigin tarvata cytoplasm division jaragadu ante two new daughter cells form avalevu, oke cell lo rendu nuclei undipotayi. One of these is a cell organelle common in both Monera and Protista. Monera and Protista రెండింట్లోనే ఉండే సెల్ ఆర్గనెల్లి ఓన్లీ రైబోజోమ్సే కనిపిస్తుంది. వీటిలో ఈ రెండింటిలో ప్రోటిస్టా, మొనీరాలో ఎస్పెషల్లీ మొనీరాలో ప్రోకారియోట్స్, ప్రోటిస్టాలో యూకారియోటిక్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. మరి రెండింటిలో కామన్ థింగ్ ఏది అంటే రైబోజోమ్స్. మైటోకాండ్రియా, క్లోరోప్లాస్ట్, లైసోజోమ్స్ ప్రోటిస్టాలో ఉంటాయి, మొనీరాలో ఉండవు. బట్ ఓన్లీ organelle that is present in both the kingdoms is ribosome. The inner compartment of the powerhouse of the cell is, powerhouse of the cell ante Golgi complex, vacuola, chloroplast, mitochondria na. So mitochondria lo inner compartment is stroma, or we say it as మ్యాట్రిక్స్. ఇన్నర్ కంపార్ట్మెంట్లో ఉండేది మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్తాము. స్ట్రోమా అంటే యాక్చువల్లీ గ్రానా స్ట్రోమా క్లోరోప్లాస్ట్కి రిలేట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం, మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్ ఆల్ ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ యానిమల్స్ అయితే కాదు, ప్లాస్టిడ్స్ యానిమల్స్లో ఉండవు. యూగ్లినాయిడ్స్, బ్యాక్టీరియా, ఆల్ ద అబవ్. ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్ ఆల్ ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ యూగ్లినాయిడ్స్. ప్లాస్టిడ్స్ బ్యాక్టీరియాలో ఉంటాయా అంటే నో, ఉండవు. యానిమల్స్లో ఉండవు, యూగ్లినాయిడ్స్లో ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఇన్ అ సెల్ ఆఫ్ క్లామిడోమోనాస్ ఆర్, యాక్చువల్లీ ఒకటే ఉంటుంది, కప్ షేప్డ్. క్లామిడోమోనాస్ ఇలా ఉంటే దీనిలో ఇది ఈ కప్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్ క్లామిడోమోనాస్లో కనిపిస్తుంది. 1. Double membrane bound cell organelles of cytoplasm are, no doubt, chloroplast, mitochondria, and nucleus. This is the correct option. Relatively more permeable membrane of chloroplast is, that is the outer membrane. A membranous cell organelles inside chloroplast are amembranous. There is no membrane, that is ribosome. Pigments required for light reaction of photosynthesis are present in, we have discussed this, that is thylakoids, grana. Accumulation of thylakoids is grana, aggregation of thylakoids. In the thylakoids they have various pigments, chloroplast, even carotenoids are also present. Chlorophylls, carotenoids are also present. Tellide particles are, these are ribosomes. Ribosomes contain RNA, protein, DNA, none.
రైబోజోమ్స్లో ఏముంటుంది, ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ఈవెన్ ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది రైబోజోమ్స్లో. ఇక్కడ 1 and 2 RNA and protein. Ribosomes are ribonucleoproteins because ribonucleic acid is present and even proteins are also present. Mechanical support to the cell is provided by cell wall, cytoskeleton, both 1 and 2. Mechanical support to the cell. Cytoskeleton is absent in bacteria, blue-green algae, mycoplasma and blue-green algae, bacteria and mycoplasma. Bacteria, mycoplasma and blue-green algae. This is the correct option because all these things belong to prokaryotes. Prokaryotes లో న్యూక్లియస్సే కాదు సెల్ ఆర్గనెలీస్ కూడా ఉండవు. సెల్ ఆర్గనెలీస్ అంటే గోల్గి కాంప్లెక్స్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, న్యూక్లియస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విచ్ కన్స్టిట్యూట్ ద ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్. Not only endomembrane system, they are the parts of cytoskeleton. During cell division, movement of chromosomes is cooperated by. Movement of chromosomes is cooperated by cytoskeleton. Cytoskeleton and especially microtubules. Microtubules, microfibrils, intermediate filaments, these are all constitute the cytoskeleton. Okay, my dear students, with this we finish the first part of the student illustration part of this session. We have seen various functions of the cell organelles and the same bit asked several times in a different manner. ఒక్కసారి కూడా రిపీట్ కాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఉంది. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం గురించి క్వశ్చన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం గురించి, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం గురించి. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది? అవుటర్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ టు ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అలాగే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మెంట్ ఫర్ సైట్, దట్ ఈస్ ద సైట్ ఫర్ లిపిడ్ సింథసిస్, అండ్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం సింథసైజెస్ ప్రోటీన్స్ యాజ్ దే ఆర్ స్టడీడ్ విత్ రైబోసోమ్స్. అలాగే మైటోకాండ్రియల్ ఫంక్షన్, మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్, క్లోరోప్లాస్ట్ ఫంక్షన్, క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉండే పిగ్మెంట్స్ థైలకాయిడ్స్లో ఉంటాయని, అలాగే సెల్ వాల్ గివ్స్ మెకానికల్ సపోర్ట్ టు ద సెల్, అండ్ ఈవెన్ సైటోస్కెలిటన్ గురించి, అండ్ వేరియస్ సెల్ ఆర్గనెలీస్ లైక్ రైబోజోమ్స్, లైసోజోమ్స్, వీటన్నింటి గురించి కూడా ఈ సెషన్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేశాం. నెక్స్ట్ సెషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఇంకొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి కాన్సెప్ట్ మీద గ్రిప్తో వస్తే ఇంకా బెటర్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. 100కి 100% ఆన్సర్ చేయాలంటే మనకి కాన్సెప్ట్ 100కి 100% వచ్చి ఉండాలి. కాన్ఫిడెంట్గా మనం క్వశ్చన్ చూసి వెనక్కి కాన్సెప్ట్ తిరగేసి బిట్ చూసేటట్టు ఉండకూడదు, ఆన్సర్ చూసేటట్టు ఉండకూడదు. కాన్సెప్ట్ని ఫస్ట్ బ్రెయిన్లోకి ఎక్కించుకొని బిట్ చెయ్యాలి. సో బిట్ చూసి కాన్సెప్ట్ చదవడం ఈజ్ అ రివర్స్ ప్రాసెస్. కాన్సెప్ట్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటే బిట్స్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం, టకాటకా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈస్ understand the concept and remember and revise the concept several times. Several times revise చేయడం వల్ల మీ అండర్స్టాండింగ్ కొంచెం మారుతుంది, మీ కెపాసిటీ క్యాలిబర్ అనేది మారుతుంది. బుక్ చదవడానికి ట్యూన్ అవుతారు. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈవెన్ యూ క్యాన్ వాచ్ మై వీడియోస్ సెవరల్ టైమ్స్. మీరు ఫార్వర్డ్ చేసుకోండి, బ్యాక్వర్డ్ చేసుకోండి, రివైండ్ చేసుకోండి, మీకు నచ్చినట్టు చూడండి. మీకు డౌట్ ఉంటే అగైన్ అండ్ అగైన్ మీరు చూడండి. డెఫినెట్గా ఆన్సర్లు అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతారు. కానీ కాన్సెప్ట్ని గ్రిప్లో లేకపోతే మాత్రం ఆన్సర్ ఎప్పటికీ కన్ఫ్యూజన్గానే ఉండిపోతుంది. ఆన్సర్ అయితే తెలియచ్చు, ఆన్సర్ అయితే గుర్తుండొచ్చు, బట్ లాజిక్ మిస్ అయితే దాన్ని కొంచెం ట్విస్ట్ చేసిన క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయలేము. సో మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ ఈజ్ revise well, revise several times until you get grip on the concept. Okay, let's meet in the next session.